Willkommen bei AutoReviewX und heute haben wir ein besonders aufregendes Thema für Yuka, etwas, das nicht nur die Zukunft von Audi symbolisiert, sondern vielleicht sogar die gesamte Art und Weise neu definiert, wie wir elektrische Sportwagen erleben. Die Rede ist vom brandneuen 2026 Audi Concept C, einem voll-elektrischen Sportcoupe, das sich aktuell noch in der Konzeptphase befindet. Aber schon jetzt so viel Begeisterung auslässt, dass eine mögliche Serienproduktion im Jahr 2027 realistischer wirkt als je zuvor. Dieses Fahrzeug steht nicht nur für Audis technologische Ambitionen, sondern auch für ein neues Design und Performance-Philosophie, die Marke langfristig prägen kann. Heute tauchen wir tief ein in dieses faszinierende Konzept und schauen uns im Detail an Ausbauten. Was hinter dem Audi Concept C steckt, ein Auto, das die elektrische Performance neu interpretieren will, schon der erste Blick auf das Konzept C zeigt, dass Audi bei diesem Projekt keine Kompromisse eingeht. Das Design wirkt mutiger, radikaler und futuristischer als alles, was wir bisher aus Ingolstadt gesehen haben. Die extrem flache Silhouette, die breiten Schultern, die aerodynamisch ausgeformten Kotflügel und die langgezogen Motorhaube erinnern an klassische Sportwagen, da die Umsetzung ist kompromisslos modern. Die neue Lichtsignatur mit Laser-LEDs, dem dünnen Oldband und der dynamischen Tagfahrlichtgrafik lässt das Concept C sofort wie ein Auto aus der Zukunft wirken. Die Tieffront, der geschlossen, aerodynamisch optimiert Single-Frame-Grill und die kraftvollen Luftinlass verdeutlichen, dass Audi bei diesem Konzept sowohl Ästhetik als auch Effizienz maximiert hat. Besonders markant sind die flachen Digital-Spiegel, die Diffuser-Elemente im Heck und die neu gestaltete Heckpartie mit ihrem durchgehenden Leuchtenband, das beim Bremsen und Beschleunigen animierte Effekt zeigt. Auch beim Antrieb VERFOLGT Audi, einen völlig neuen Weg. Das Concept C basiert auf einer neuen Performance-Architektur für Elektrofahrzeuge, die speziell auf Sportwagen zugeschnitten ist. Diese Plattform kombiniert zwei leistungsstarke Elektromotoren einen und der Vorder- und Hinterachs mit einer hochverdickten Batterie im Fahrzuboden. Das sorgt nicht nur für einen niedrigen Schwerpunkt, sondern auch für ein beeindruckend gutes Verteilen, die ideales Fahrverhalten verspricht. Obwohl Audi die genauen Leistungsdaten noch nicht offiziell bestätigt hat, deutet es darauf hin, dass das Concept C die 600 PS-Mark locker übertreffen wird. Die Beschleunigung dürfte in den Bereich von unter 3 Sekunden fallen, womit sich das Concept C problemlos mit anderen elektrischen Supersportwagen messen kann. Spannend ist auch die neue Batterietechnologie, die Audi hier testet. Das Concept C kennt erstmals auf Festkörperbatterien setzen, die mehr energiedicht, länger Lebensdauer und schneller Ladezeiten ermöglichen. Audi spricht von Ladezeiten im Bereich von unter 15 Minuten für 80%, was eine echte Revolution im Alltag war. Gleichzeitig soll die Reichweite deutlich über 600 km liegen, je nach Konfiguration und Fahrweise. Diese Kombination aus enormer Leistung, großer Reichweite und extrem schnellen Ladezeiten macht das Concept C zu einem der technisch ambitioniertesten Projekte, das Audi jemals vorgestellt hat. Der Fahrdynamik kommt bei einem Sportwagen natürlich ein besonderer Bedeutung zu. Und Audi beten, dass das Concept C nicht nur schnell, sondern auch präzise und emotional sein soll. Die neue Software gestert Torque-Vectoring-Architektur verteilt die Kraft der Motoren in Echtzeit zwischen den Achsen und sogar zwischen den einzelnen Rädern. Das sorgt für ein völlig neues Niveau in Agilität, Stabilität und Kurvendynamik. Die Adaptive,
Kiekestutz die Luftfederung analysiert kontinuierlich Streich, Fahrstellen Belastungen passt sich innerhalb von Millisekunden an. Audi will mit diesem System erreichen, dass der Fahrer einerseits eine kompromisslose Sportlichkeit bekommt. Andererseits aber auf langen Strecken ein hohes Maß an Komfort geniert. Auch das Interieur des Concept C wirkt wie ein Blick in die Zukunft. Audi orientiert sich an einem minimalistischen, reduzierten Cockpit-Design, das dennoch hochfunktional ist. Die Materialien sind nötig, recycelt Faserverbundstoff, ultraleicht Strukturen und nachhaltige Textilien bringt den Innenraum. Das Gesamtcockpit ist auf den Fahrer ausgerichtet und wirkt wie ein futuristisches Cockpit eines Jets. Das neue Hologramm-Display ersetzt klassisch Bildschirm und präzisiert alle wichtigen Informationen direkt in Sichtfeld des Fahrers. Die Bedienung erfolgt über Gesten, Sprache oder durch Touchpads am Lenkrad. Die vollkommen neu entwickelt werden und extrem präzise reagieren. Audi experimentiert zudem mit key-basierten Assistenzsystemen, die das Verhalten des Fahrers analysieren und das Auto in Echtzeit an dessen Bedürfnis anpassen. So soll das Concept C mit jeder Fahrt individueller, persönlicher und intuitiver werden. Ein weiteres Highlight ist die Soundtechnologie. Obwohl der Concept C ein voll elektrisches Auto ist, soll ein emotionales Klangprofil erhalten. Audi arbeitet hier an einem synthetischen, aber charakteristisch sportlichen Sound, der sowohl für den Innenraum als auch den Außenbereich abgestimmt ist. Dieser Klang wird je nach Fahrmodus, Geschwindigkeit und Belastung moduliert, sodass man immer ein Ex-Sportwagen-Feeling erlebt. Auch ohne klassischen Verbrennungsmotor. Das Exteriorkonzept konzentriert sich nicht nur auf Design, sondern auch auf Aerodynamik. Der Active Heckspoiler, die vertikalen Luftkegel in der Front, die elektronisch gesteuerte Bodenplatte und der Carbon-Diffuser sollen dafür sorgen, dass der Luftstrom optimal geführt wird, sowohl Reichweite als auch Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten zu verbessern. Audi will mit dem Concept C ein Fahrzeug schaffen, das bei 300 km/h genauso stabil ist wie bei 120 km/h und das ist ein Anspruch. Der bisher nur sehr wenig Elektrosportwagen erfüllen. Abschließend stellt sich natürlich die große Frage, wird der Audi Concept C wirklich in Serie gehen? Audi selbst teilt die Antworten bewusst vage. Aber die Signale sind klar. Wenn die öffentliche Resonanz, die technische Matchbarkeit und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stimmen, kann der Concept C tatsächlich 2027 in Produktion gehen. Damit wird Audi nicht nur ein weiteres elektrisches Modell präsentieren, sondern ein Ex-Außengeschild. Ein Sportwagen der Zukunft, der Markenimage. Elektromobilität und Performance-Injury auf ein neues Level hebt. Der 2026 Audi Concept C ist nicht einfach nur ein Showcar, ist ein Vorbote. Ein Hinweis darauf, wohin sich Audi in den nächsten Jahren entwickeln will, und wenn nur die Hälfte sind, was wir hier sehen, in die Serienversion einfließt, dann erwartet uns ein Elektrosportwagen. Der International Voraufsehen sorgen WIRD.*WENN Yuka dies tiefgehend analyse Jefflin hat und gespannt, welche Zukunftsmittel Audi und andere Hersteller notchberry felten. Dann bleibt unbedingt bei AutoReviewX am Ball. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video.